Adani stocks. यार मार्केट तो करेक्ट करेगा ना हर्षद मेहता के केसेस में. आई वाज वर्किंग विद द चीफ मिनिस्टर. हम ये भूल जाते हैं कि इज अ ड्रॉपआउट फ्रॉम हार्वर्ड. वी आल्सो वेंट टू शार्क टैंक लास्ट ईयर. आई हैव नॉट बीन ऑन लीव फॉर 2 years नाउ. मैं सोच रहा हूँ ग्लैमर कहाँ था. आई वांट टू डू इट फॉर भारत. मेरे को गाबा नजर आता है. Hello guys, welcome to the podcast. Today on the podcast I have with me Vaibhav Raj Pandey from Cleaneo. और क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा because till the end of the podcast you'll automatically come to know कि ये क्या करते हैं. Vaibhav, so tell me how are things going? LinkedIn पे तो हम देख ही रहे हैं. How is Cleaneo doing? Just briefly एक बार ऑडियंस को बता दीजिए कि Cleaneo क्या करता है. First of all, yeah, Sumir, thank you so much for inviting me here. So what Cleaneo does is, Cleaneo is basically the platform for laundry. What we essentially do is we take care of logistics and supply chain. We are essentially an aggregator platform. There are vendors in the market, laundry vendors, and what we ask customers is to order through our platform, and we take care of the supply chain and logistics, and once the clothes are processed, we give it back to the customers. We like to call ourselves as the Uber of laundry. That's the simplest definition for what Cleaneo is doing. And yeah, I mean we have started with laundry. There's a lot to go in future. Okay. Now this is what Cleaneo is. हम थोड़ा इस बारे में बात करते हैं कि who is Vaibhav Raj Pandey. Okay. So briefly, yeah, whatever you're comfortable sharing on camera, tell us आपका birth कहाँ हुआ था, then how did your life go about, and how did you end up creating Cleaneo? Okay. So yeah, I'm born and brought up in Balia. It's a small town, very close to Varanasi. Schooling वहाँ से करी. I moved to Varanasi because I wanted to study commerce with maths. मेरी maths काफी अच्छी थी, and मेरे को था कि मेरे को commerce पढ़ना है, but I also wanted to understand maths. And ये subjects साथ में हमारे शहर में मेरे जिस स्कूल में continue करता था वहाँ पे नहीं थे. So yeah, I'm a dip site. The world is round. That's what dip sites say. So वहाँ के बाद I did my graduation from BHU. While doing my graduation, I thought of running my own venture, starting something. I always wanted to do something for the society and खुद के लिए कुछ वैसा. So I enrolled into this course called Diploma in Entrepreneurship and Micro Businesses while I was doing my graduation in my final year of my graduation. उसके बाद while I was in my graduation, I started attending events, conferences, seminars. I started with youth parliaments. I did MENs. We organized TEDx talk in Varanasi. I then moved to Delhi because I wanted to explore this area or field more. I started liking public policy more, and मेरे को ये था कि if I get to the network of people who are doing this, and essentially Delhi is the center for public policy. Like this is how we call this as. We met a lot of bureaucrats who was inviting us and our team to do this thing from Delhi. वहाँ पे we met a couple of friends, and then we joined together and created this group, and we started organizing events. We got into bureaucracy के events, and I landed up in working with the Chief Minister of Uttarakhand. This is way back in 2019 का last 6 months and early first few months of 2020. That's what I was doing, and अचानक से यार हुआ कि for the larger benefit of the society, whatever I was doing in public policy, I wanted the society, or essentially we call it as Bharat, to grow. But मुझे लगा कि मेरा रोल वहाँ पे बहुत लिमिटेड हो रहा है. There wasn't much of peer-to-peer learning. There was a lot of red tapeism. For example, we came up with ideas, and we used to go and talk to the civil servants, and red tapeism था, growth limited थी. So I came back. I did my masters from National Law University. I studied business laws and financial management, and I thought कि जैसे वो शाहरुख खान की मूवी नहीं है कि गुजरात में ही हवा में ही धंधा है. So yeah, then that happened. And landed up in Gujarat and started this venture. Okay, now tell me, how do your parents look at you doing a startup? Because I'm not sure how your parents are, but the general notion is that Indian parents, especially parents of your generation, millennials ke parents, are a little skeptical about their kids doing these kind of things.
So how do your parents look at this? So even now I think it's very tough to explain to my mom what exactly I'm doing. उनको ऐसा लगता है कि मैं एक दुकान चला रहा हूँ, which is fine because essentially we are doing that. My father and my entire background is into academics. My grandmother was the principal of a school. This is my grandfather was the college principal, as they call it. This is way back in 1960s. I come from a good, humble, educated background. I like to put it this way. My father is a school teacher. My Taiji is a school teacher. She's the vice principal. My Tayaji has been the head and dean of a faculty, and then he went on to become the vice chancellor or director of a university. My cousins, my elder brothers, sisters, everybody has been into academics. And my father, eventually, he also wanted me to continue with my master's program and then eventually end up doing PhD and then getting into a university, teaching line mein, academics ke line mein. They've still not been able to digest this thing कि हम एक business चला रहे हैं, धंधा चला रहे हैं, and we are doing this. But I think more or less like every middle class family के parents, as long as the child is happy, I think they are fine with it. What they are worried most about is कि जब हम बड़े हो रहे थे तो इसकी संगति खराब ना हो एंड किसी गलत दिशा में ना चला जाए, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इसकी अच्छी हुई जो भी कर रहा है. बट आई थिंक मेरे केस में पर्सनली so there's this मेरा सगा बड़ा भाई था, then there was my sister, and I was the youngest of all the three of us. So I've always been sort of loved, cared for. So मैंने decisions लिए हैं mostly on my own, and I've done it like fair share तरीके से. If I can say कि मतलब मैंने अच्छा किया है अभी तक जो भी किया. तो even with this venture, I mean they are fine कि इसको मालूम है जो कर रहा है सही कर रहा होगा, गलत भी कर रहा होगा तो at least he'll end up learning something. So this is what their mentality is. मतलब they're clear about the fact that your intention is right. Absolutely. I mean, and that only comes from the things that you have done in the past, and how how impactful you have been. So I think I am one of those confused generations कि मतलब I started from Orkut. Then I ended up using Facebook, then Insta. My interns are Gen Z, so I'm stuck in middle. I'm stuck in between all of these people. And then तो जब मैं Facebook और Orkut पे pictures डालता था कि I'm meeting this chief minister या this particular minister या this IAS officer, तो मेरे पापा जहाँ पे he used to like he goes to teach and so अपने colleagues के बीच में he used to take acknowledgement कि देखो मेरा बेटा is being felicitated here, yeah, he's been awarded here. So that sense of comfort level I've always had with my parents. So eventually I think we'll either end up, and this is for all of us, we'll either end up winning or we'll end up learning something good. That has been my journey. Yep. Okay, so we talked about your parents. Now tell me, how did you land up in Gujarat? You are from UP, right? So am I. But I was born and brought up in Gujarat itself. So that's a different thing. You were born and brought up in Balia. Then, as you said, for your education, you went to Varanasi, I guess, right? After that, you went to, Varanasi, where you did your college. And after that, you said you enrolled in that entrepreneurship wala diploma course. Was that in your Varanasi? Yeah, BHU. Okay, BHU. उसके बाद the National Law University जिससे आपने किया, was that this Gandhinagar, Gujarat? So while I was in Delhi, I because public policy में थे and law में interest था हमेशा से. My Taya ji, जिसके साथ I've stayed and I've spent couple of years, is a law professor. उनके बेटे, all of them are law professors, and so law में interest था. उनके जो research scholars आते थे, उनके students, I've always had good relation with all of them. तो वो था कि law में interest था, and I wanted to do a 3-year law course because I was already a graduate by the time I ended up in Delhi, and I was preparing for that.
दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिस कॉलेज CLC करके, मेरे को वहाँ जाना था एंड प्रिपरेशन चालू थी. But then I got to know about this course that GNLU, National University Gujarat offers, जिसमें it was an amalgamation of financial management and business laws. So financial management is something that I've already studied in my graduation. Business laws was something that I was always interested in. कि criminal law नहीं पढ़ना था, interest नहीं था, so business laws पढ़ना था, contract पढ़ना था, arbitration पढ़ना था, negotiation skills में interest थे, company law में interest था. So then I applied for this course. I had already, cracked on average percentile in my CAT exam. वो eligibility थी, that was done already. Then इनका entrance test था, GDPI, and then I think everything was sorted. अचानक से I think within 2 months का process में I think I was here in Gujarat. That happened. Okay, and tell me something about your public policy career, क्योंकि after your college you started doing this. Now, okay, चलो ये एक था कि social service करनी है या society को benefit करना है, but what exactly did you do? That is one. And two, कि how exactly, चलो ये आपने बोला कि why did you end it? But what exactly were your, say, stars in that particular career? So I started with participating in youth parliaments. While you are a participant in a youth parliament in a committee of good 60-40 people, you are supposed to, at the end of 2 day or 3 day का conference में, you are supposed to come up with a draft resolution या कोई certain policy suggestion. And on the basis of that and on the basis of debates that you have done in the last 2 days or 3 days, you're declared as the winner or second or third prize whatsoever. That's how I started. And जीतने की वजह से कि मेरे को फर्स्ट प्राइज जीतना है, started reading a lot about public policy and different socio-economic benefits and programs की अलग अलग committees में started enrolling. तो learnings मेरी वहाँ से आई. The purpose was कि मेरे को फर्स्ट प्राइज मिल जाए, वहाँ से वो फर्स्ट प्राइज का कुछ पैसे का बेनिफिट हो जाएगा. But the process, it made me learn a lot of things, education में, health में, IT, infrastructure. वो हुआ एंड देन इट वाज अ स्टोन कि मतलब स्टेपिंग स्टोन कि मतलब आप पार्टिसिपेट हो, फिर आप स्क्राइब बनते हो, देन यू बिकम द डेप्यूटी ऑफ द, यू स्टार्ट मॉडरेटिंग कमिटीज, देन यू स्टार्ट बिकमिंग चेयरपर्सन्स ऑफ द कमिटीज, देन यू स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स कि आप लिमिट अपने आप को सर्टेन जगह पे नहीं रख सकते या नहीं रखना चाहोगे. So we ended up organizing one event या conference in Varanasi, then the other one we were doing it in Delhi. Month on month this was happening. And that's how we got in touch with a lot of people, good connections. Jinko, they were looking for young people, one young enthusiast who were into public policy and suggestions, and they did not come with a certain background. कि कोई niche area उनका ना हो, उनकी benefits हमें ज़्यादा फायदेमंद हो, कोई एक आध particular reason से कुछ हमें नुकसान ना हो, इस वजहों से. That started happening, I think, and so I've been felicitated by late Srimati Sheila Dikshit ji. She was then I think the governor of Kerala, if I'm not wrong. Yeah, शायद वहाँ से भी she had come back. Before that she was the chief minister of Delhi. Then Kaptan Singh Solanki ji थे. He was the governor of Punjab and Haryana, and then former judge थे Supreme Court के, Justice Markandeya Karju. So these are the people that I started, connecting with, and फिर उनके लोगों से मिलना चालू हुआ. They started inviting us, and we started, giving them draft resolutions, suggestions कि सर आप अपनी state में या in a particular thing आप ये suggestion लेकर आओ. I think that was the process of it. Eventually we ended up in Uttarakhand. We knew someone who knew someone who knew someone else in Uttarakhand, and Uttarakhand government was in a phase of restructuring the entire public policy and all. And that happened, and अच्छा खासा हमने टाइम बिताया in Uttarakhand. I'll give you one small spark thing that you're talking about, right? So Uttarakhand में there's this चीड़ का पेड़ होता है. उत्तराखंड की एक लीव है, पत्ते होते हैं, एंड द पॉलिसी इसकी वहाँ पे काफी टाइम से हो क्या रहा था कि जंगल में आग लग जाती थी, एंड आग लगने के बाद फैलता था आग जंगलों में, एंड काफी नुकसान सरकार को सहना पड़ता था उसकी वजह से. एंड हर साल फिर सरकार बजट में एलोकेशन करती थी कि आपको
पेड़ दोबारा लगाने के लिए you need more funds, more money, and the government was incurring a lot of loss every year. That was happening. We looked into the core problem of it कि हम आग तो लगाना बंद नहीं कर सकते, because कुछ तो रीजन ह्यूमन भी थे. हमने पाया कि जानबूझ के आग लगाई जा रही थी एंड कुछ जस्ट टू स्टॉप यू, जानबूझ के आग लगाई जा रही थी मतलब व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड दैट? सो the position? No, the budget आएगा and आपको टेंडर मिलेगा was one reason. So I don't talk I don't talk about these things on camera, but yeah, I mean टेंडर मिलेगा and basically ulterior motives हुआ करते थे and कुछ natural reasons भी थे. ऐसा चल रहा था. I mean जो भी reasons हो, I mean yeah, so हम वो नहीं रोक सकते थे. What we could do was look get into the details of it कि हम उसको फैलने से जरूर रोक सकते हैं. तो हमने एक चीज पाई कि वहाँ के जंगलों में चीड़ के जो पत्ते होते हैं वो गिरते हैं और उसमें काफी तीव्रता होती है, काफी एनर्जी होती है, एंड वो स्प्रेड करने में काफी ज्यादा इट वर्क्स लाइक अ स्टिमुली इन दैट जंगल. देन वी गॉट टू नो कि काफी सालों से सरकार ने लोकल विलेजर्स को उन पत्तों को ले जाने से मना कर दिया था. पॉलिसी ये थी कि मतलब सरकार खुद खरीदेगी, खुद बेचेगी, एंड सरकार को it's a source of income for the government. So that was happening, and we said कि for example कि आप 10 करोड़ का फायदा उठा पा रहे हो by procuring those leaves and by selling it by yourselves and doing XYZ things with it, and आपको 60 करोड़ का या 80 करोड़ का नुकसान हो रहा है हर साल इस आग की वजह से, उन पत्तों की वजह से. Why don't we let the villagers take it with them? उन्हें जो करना है करें, will not stop them. I think within a year or two, this data, I mean, I had already left by then, and this data came in. I was very happy कि जो percentage of fire जो लगती है in the jungle, that has reduced drastically. So एक छोटी सी मुहिम, if I can say, एक छोटी सी सोच जो टीम ने कही कि ये एक चीज है जिससे इतना बदलाव आया. सो द टीम एंडेड अप सेविंग crores of rupees फॉर द गवर्नमेंट, द कमिटी, जो लोग जो उस टाइम इन्वॉल्व थे. दूसरी चीज, उन पत्तों से कुछ मशीन्स बाहर से इंपोर्ट कराई गई, एंड दिस इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी. एक लोकल गांव में कुमायूं रीजन में वहां पे उन मशीन को इंस्टॉल किया गया, एंड उन पत्तों से इट वाज प्रोसेस्ड और इलेक्ट्रिसिटी उस गांव में सप्लाई की गई. इट इज सो पावरफुल, इतनी ज्यादा तीव्रता है उसमें. सो व्हाट could have ended up like yet another policy suggestion by some young enthusiasts, it ended up saving money for the government. It ended up becoming a revolution with the introduction of science and technology, and for that one village, and the government is spending a lot on those machines कि village to village, and उसको वो फिर वो बढ़ाने का काम कर रही है. So what exactly, like, were you just ऐसा कि you're talking to the CM or whatever the whoever the policy makers are, या फिर what was the designation? Did you have any official designation, you or your team, या फिर you were just, as you said, कि थोड़ा young political enthusiasts, policy enthusiasts? So a chief minister has a lot of OSTs, official and special duties. These are private posts created by the chief minister, and every government does this. For every state or even the central government does this. We were in direct touch, I mean on a day-to-day basis with this one individual, whosoever the OST is, and there are tens of OSDs for a chief minister, for a minister and वैसे. And we used to come up with suggestions. We used to go on ground, report, bring datas. This used to happen for the chief minister. I think for the last 10-15 days before this conference was about, we used to meet him every day.
तो मॉर्निंग का सुबह 9 बजे का स्लॉट हमारा रहता था. We used to enter into the meeting with the chief minister. 10 मिनट बैठते थे. We used to give him an update कि this is happening and ये है वो है. I even remember the date. I think स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती on 10th and 11th of January. It's either of the date. Then we organized this policy summit for Uttarakhand. This is way back in 2020. So this was our interaction with the chief minister. Okay, now taking a shift from all this and getting straight into the startup scene. Is Cleaneo bootstrapped or do you have investors? No, it's a completely bootstrap business. Okay. We have got some grants and funds from the state government. We applied for it, and over time, we have gotten some grants and some funds. It's a completely bootstrap business. We have been profitable for a while now because what we did was, before starting Cleaneo, we started with our own laundry store. This was in 2020 after you ended your. We did this in February 2020. Oh, just before the COVID thing. Jan, I came back from Uttarakhand. Feb 15th, we started this. And we started this. So this laundry store, I started this in my own college. Okay, you started a laundry store. I established a laundry store मेरे यूनिवर्सिटी के भीतर ही. And I was still in my last semester, by the way. तो मैं last semester पढ़ रहा था, and we established this on 15th of Feb. And 1 महीने चलाया, and बहुत पैसा स्टूडेंट के लिए. So मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं लास्ट सेम में हूँ, and I'm getting good money. Like, yeah, this is chill scene. This is I'm getting good funding, like good amount of profit from this. Because limited crowd, we got the entire monopoly of कि पूरे 1000 students की laundry हम कर रहे हैं, and essentially it was a passion project for me. Okay. So the university gave me grace attendance के लिए. Then they also ended up giving me technically not rent free, but हाँ मतलब subsidized rent free जगह. Electricity subsidized हो गई, तो खर्चा तो कुछ था ही नहीं. Employees के खर्चे थे, that was like manageable. Machines and all भी वो भी यूनिवर्सिटी ने दे दी थी. So we did not end up investing anything in that passion project, but पैसे बहुत आ रहे थे और वो directly हमारे पास आ रहे थे. And this were you and a couple of your friends? Me and a couple of employees that I hired. Okay. कि चलो ठीक है करना है, and शाम को a couple of friends used to go to that store and we'll sit and the normal thing and all. This was happening. Cut to I was not technically heading the Placecom, but I was part of the Placecom एक साल पहले से ही. I got most of my seniors through selection processes and interviews and all. We used to visit this companies की college में आ जाओ, and we did that. And in my final semester, everybody from my batch was getting placed, and I decided इस दौरान में जब this पैसा वाला चीज was happening कि I am not setting for any more interviews. तो एक आध कंपनीज में मेरी प्लेसमेंट हो गई थी, बट पैशन प्रोजेक्ट के लिए करना था, और मैं सोच रहा था कि यार जितनी वो कंपनी मुझे दे रही है, आई विल एंड अप गेटिंग दैट इन 3 months, पॉसिबली 4 months. तो नौकरी क्यों करनी, वो दिमाग में आ गया. लालच नहीं कहूंगा, बट थोड़ा प्रैक्टिकलिटी आ गई थी कि एंड तब वो बिजनेस के और स्टार्टअप्स के वो किताबें जो एंटरप्रेन्योर्स के यू स्टार्ट रीडिंग वो आने लगा था, एंड वो ही दिमाग में घूमता था हर टाइम पे. सोशल इम्पैक्ट करना था, एंड सिर्फ अपना भला क्यों हो, सबका भला क्यों ना हो, व्हाई नॉट फॉर अदर वेंडर्स. And that is probably why you expanded from one laundry store to what you're doing right now. No, so I'll tell you the idea. The idea has always been to be an aggregator. Okay. But we did this laundry store because we did not have any knowledge of laundry. का दुकान में क्या होता है? What happens at the back end? We had no clue. Number two was we wanted to get more idea about the customer segment, consumer behavior patterns, what are the demands, what do they like more, and तो थोड़ी उसकी एनालिसिस करनी थी. And third was कि to get into the network of laundry stores in the city that I am operating in,
कि मैं चला रहा हूँ, आप चला रहे हो, let's partner. Because when we had this idea, I went to this store and I said, we are coming up with this technology and we'll give you economies of scale and blah blah blah, and this is how you can do it, this is how you can expand your business. आप एक ऐसे आपकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी एंड ऑल दोस थियोरेटिकल थिंग्स बट आई कैन, तो आपको बस एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली ऐसे काम करना है. तो पहली चीज दिमाग में है कि ये धंधा मैं अपने बाप दादा के जमाने से करते हुआ आ रहा हूँ. यू डोंट टीच मी हाउ इट शुड बी डन. मैं क्या टेक्निकली सही है, गलत तो बोल ही नहीं रहे वो. तो मैंने कहा चलो मैं I'll start my own. I'll learn the basics. I'll understand the consumer behavior. I'll see what's there, and then we'll move to the tech part of it. And then I also did my thesis on the same subject. So I wrote 120 page का documentation master's के thesis में कि feasibility analysis of laundry businesses in India. Did couple of questionnaires and went to people, had this interaction, and वो सब हमने किया कि मेरे को theoretically and practically दोनों knowledge चाहिए था. So that happened, and once I was confident कि अब मेरे को पता है कि बैकएंड क्या होता है, धंधा समझ में आ गया है, लूपहोल्स क्या है मेनली. नाउ वी कैन introduce the technology to the system. That happened. Okay, now tell me, is थोड़ा again we have an idea of why this happened. ठीक है कि पहले while doing your masters आपने ये try किया, then you were like कि backend जानना है, and then again backend किया, and then you did what you wanted to. Is being bootstrapped a conscious decision, या फिर ऐसा है कि we want to first like be profitable enough and then we want to pitch to investors? Just for the audience, एक बार आप बता दीजिए what exactly bootstrap is. Right. So bootstrap is a very technical term. Bootstrap का मतलब होता है कि आप अपने you tie your shoelaces and अच्छे से बांध लो, because बहुत आगे तक भागना है और खुद से भागना है. So टेक्निकल वे में अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास कोई फंडिंग नहीं है, आपके पास जो पैसे हैं बिजनेस रन करने के लिए वो आपके खुद के पैसे हैं, या उसको वैसे बोला जाए कि 3 F's we like to call it as, कि फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड तीसरा वाला होता है फूड्स. तो फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड फूड्स ये हैं जहाँ से आपको पैसे मैनेज करने हैं, लेने हैं, एंड यू हैव टू रन दिस वेंचर. सो इसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग. Now again the thing. So शुरू में जब हमने I mean it took us I think a good 1.5 years to understand everything, to have vendor network, to have a customer base of thousands of customer base, getting more than 20,000 orders processed. इतना सब कर लेने के बाद वो कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं समझ में आ गया करना क्या है. And when we did this UI UX का designing and हमारा we launched Cleaneo, सब कुछ होने के बाद we realized कि यार चलो अब investors के पास जाते हैं. So I have this data of like 40-50 investors that I went to. I spoke to them. We also went to Shark Tank last year. Okay. Yeah. But we went till the Mumbai round. Okay. मतलब अगर वो clear होता तो we would have been on stage in front of the 5 main investors, sharks. एंड इतना सब कुछ करने के बाद लगातार रिजेक्शंस के बाद वी रियलाइज कि यार कहीं तो कुछ तो गलती कर रहे हैं. इट्स ईदर कि और डेटा की जरूरत है और नंबर्स की जरूरत है, इट हैज टू गो मोर प्रॉफिटेबल, या कुछ पाइवट करना है या कुछ और करना है. एंड फिर हमें फाइनली समझ में आया कि क्लीनियो तो लॉन्च ही नहीं किया हमने. We were running from one laundry store to another laundry store. Okay. We were operating that, and whatever supply chain and logistics that we were taking care of, it was mostly on phone calls and WhatsApp for businesses. So if you as a customer wanted to give your laundry order to us, so you had only these 2 options कि आप या तो call कर लो या WhatsApp कर लो, and we'll come and pick it up for you. So there's no one platform. Now tell me, what are your views on higher education in general as well, and थोड़ा सा higher education about, क्योंकि अभी एक opinion जो net पे बहुत popular हो रहा है, that is के education, college is a waste of time basically, higher education के बारे में, right? So what are your views on that? Just tell me.
So I think, what I've always believed is that education is very important. I mean, this might be contradictory views to the things that we are doing, but what I've always believed is education is not about the degrees that you eventually get. It's also about the ecosystem. It's about the people that you're around with. हिंदी में there's this term called परिवेश. So दो चीज होती हैं, परवरिश and परिवेश. I always believe कि आप कॉलेज जा रहे हो एंड आप जिनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, so you end up getting good qualities and obviously bad qualities from the people that you're around with. So evidently हम सुनते हैं कि he dropped out of college to do this startup. उसने कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया, उसने तो स्कूलिंग के बाद ये वेंचर चालू कर दी थी, या मार्क ज़करबर्ग इज अ ड्रॉप आउट फ्रॉम हार्वर्ड. हम ये भूल जाते हैं कि इज अ ड्रॉप आउट फ्रॉम हार्वर्ड. सो उसने वहां तक गया, उसने वो चीजें हासिल करी, देन ही डिसाइडेड कि नहीं अब मेरे को, आई थिंक आई एम डन विथ व्हाट आई हैड टू लर्न एंड इट्स गुड टाइम फॉर मी टू क्विट एंड डू समथिंग मीनिंगफुल. सो दैट्स माय व्यू कि आप पढ़ाई जरूर करो and make sure that you end up in a good college for that. For the mindset that I am coming from, like I said, I started from Malia. I had to, I moved to Varanasi for my higher studies. In a batch of 40 students, somebody was coming from a political background, whose father was probably a mayor of the city. Someone is from Banarsi Sari का कोई generations का venture है. Someone is the state head of a particular wing या particular corporation. किसी की jewelry की wholesale supply chain है. Somebody is from certain background. Somebody wants to get into public policy. Someone wants to be a doctor. So उन लोगों के बीच में रह के ये mindset develop हुआ कि startup करना है, या eventually I have to do something which is impactful, which serves the larger benefit, या फिर which serves the society at large. पैसा कमाना है, खुद का भला करना है, पेरेंट्स का भला करना है. इस देश में क्या, हर लोग पैसा जरूर कमाना चाहते हैं, बट तरीका आपको डिसाइड करना पड़ता है, और वो तरीका बेटर जजमेंट, बेटर माइंडसेट आपको आपका सर्कल देता है. सो आई हैव ऑलवेज बीन थैंकफुल टू माय स्कूल फ्रेंड्स, या मेरा एंटायर बैच, मेरा ग्रेजुएशन डेज, and even GNLU, the master's program that I did from the National University. BHU, I think, is the second best university in the country right now. My master's GNLU से जो मैंने किया, I think that stands at 4th or 5th recent ranking के हिसाब से. I prepared hard for both these places. It's because I wanted to be at these places. Was because I knew that the crowd, that the people that I'll be around with, I mean, that is going to help me a lot. So I think that's more relevant कि पढ़ाई पूरी करो, शिक्षा बहुत जरूरी है. And I'm very thankful to people who have been around me, जिन्होंने मुझे, I mean, they've helped me grow and be the person that that I want to be, and I'm pushing for it. That's the thing, and that only comes with good educational background. Definitely, हाँ. मतलब basically what you're saying is कि higher education is necessary, and that is when you know that you're taking the right thing from it. अगर तुम उसमें टाइम पास करो, then there's no meaning to it, right? Right. मतलब अगर मैं आपको क्लियरली बोलूँ ना, अगर आप कॉलेज में जाके आप 4 घंटे 6 घंटे आप दोस्तों के साथ गेड़िया मारने में, या फिर कुछ और करने में, या फिर किसी भी चीज को आप करने में अपना टाइम बिताते हो, तो जरूरी नहीं कि आप डिग्री लेने जा रहे हो कॉलेज में. सो यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इट्स नॉट अबाउट डिग्रीज. Good universities have fests, fates, then societies, competitions, conferences, seminars. So that develops your extracurricular activities. Through that develops your skills. You become prepared for the world that is outside the college gate. जैसे वो पिक्चर आई थी ना, रंग दे बसंती, कि असली दुनिया तो गेट से निकलने के बाद पता चलती है. तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है.
और वो प्रिपरेशन आपको चाहिए और वो प्रिपरेशन आपको ये कॉलेजेस ही देते हैं. ये माइंडसेट आपको वहीं से प्रिपेयर हो, क्योंकि आप क्या करते हो, आप कॉलेज के बाहर तो आ जाते हो. डू यू रियली वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स? डू यू रियली वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट लाइफ गिव्स यू? द पॉइंट इज you have to be self-reliant to create an impact, not just for yourself, but for people around you. And that is very important when you come from a background which is about people who are just about themselves, just about हो जाएगा वाला attitude, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा वाला attitude. It cannot happen. So that's there. Right. Okay, so this was about education. ठीक है. Now, if we take a bit of a radical shift, tell me about the negative things. Like I'll give one of my examples. कि comments में बहुत सारा negativity आता रहता है, which is like meaningless. People don't know कि what I am doing, what my private life is about, and they comment about it, right? तो I'm sure being a founder, आपके भी ऐसे phase आए होंगे where like either your friends and family or say the vendors or sometimes even the customers, right, they have spitted hate on you for no reason or maybe for some reason, but it was like unaccounted for, right? So how do you deal with that? Before I answer this, I say this very openly. I say that we have made mistakes when we are running a venture and when you are running a logistically heavy business. You tend to make mistakes and you tend to learn from those mistakes. We have done that and we have been very apologetic for those things. When we started this venture, I think back in March 2020. It started as a passion project, and then we ended up doing started our venture when started our own laundry store. Then मैं घर जाता था because budget थे नहीं, पैसा था नहीं, so मैं pamphlets और leaflets लेके मैं घर जा रहा हूँ. We tell them कि हमने ये service चालू करी है, we are into these are the processes that we do quick services, we do easy देते हैं, कम पैसे में देते हैं, convenience provide कर रहे हैं. We did door to door sales. While we were doing that, and obviously because we had no money, colleges and universities बंद थे. This is peak COVID time. Offices सारे work from home पे चल रहे थे, so we relied on households. And Gujarat market is the worst market for laundry, the sector that we are in, because यहाँ पे tendency है कि घर पे कपड़े धुल देने हैं, बाहर केवल इस्त्री के लिए देने हैं, and इस्त्री का rate is 5 rupees. You move to any city, regular इस्त्री 5 रुपए में हो रही है, steam irons का rate is from 10 rupees 15 20, but nobody prefers steam irons. Very rarity में लोग steam iron चाहते हैं, अच्छी quality है वो सब चीजें. So and that leaves us with very less margin, because eventually we are dependent on what the vendor gives us, certain commission rate. So that's there. तो हमारे पास पैसे थे नहीं. We are doing this door to door marketing and sales, and we struggle a lot financially. हमारे देश में एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे सोसाइटी में या हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हमारे साथ तब खड़े रहते हैं जब वी आर डूइंग वेरी गुड. अभी इफ यू गो टू माई व्हाट्सएप या माई इंस्टाग्राम, माई चैट इज फिल्ड विद पीपल टेक्सटिंग मी, या मेरे रिलेटिव्स मेरे घर पे जाते हैं कि हमने देखा, या योर सन इज डूइंग गुड, ऐसा वैसा. जब आप स्ट्रगल कर रहे होते तो कोई नहीं रहता आपके साथ में. There's also this incident that I don't want to ponder upon, but I remember this moment when I went to my canteen जहाँ पे मैं खाना खाता था पिछले 3-4 महीनों से, एंड एक रजिस्टर हुआ करती थी जिसपे खाने का यू हैड टू राइट डिटेल्स कि आज लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, डिनर किया, और मंथ के एंड में बिलिंग होती थी एंड यू हैड टू पे द अमाउंट. 8,000 रुपये पेंडिंग थे मेरे वहाँ पे. And I was not in a situation to pay that 8,000 rupees, and I've been paying like हर महीने कुछ ना कुछ parts I was paying, and then उस एक moment पे in front of 50-100 people जिसके साथ I was working अलग offices में, मेरे ऊपर register literally फेंकी गई थी टेबल पे कि you either pay this amount or you leave right now and will not let you eat food. I came back to my office and I started crying. सालों बाद आई थिंक आई वाज क्राइंग. और लोग गलत बोलते हैं कि मर्द रोते नहीं है या यार इंसान वो टफ, दे डोंट क्राई.
बट जब आप उस सिचुएशन या उस मोमेंट पे कोई चीज आपको ट्रिगर कर जाती है, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग थिंग्स कि जो आपके साथ पिछले साल 1.5 साल से या जो भी चीजें हुई हैं, फिर मेरे को वो सारे इंसिडेंट्स याद आने लगे कि यार एक कस्टमर ने भी तो मेरे साथ ऐसे बात किया था, यार एक रिलेटिव को मैंने फोन किया था किसी काम के लिए, उसने भाव नहीं दिया था, एक फ्रेंड को मैंने बोला कि 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दे तो उसने बहाना बना दिए थे। तो आपको ये सारे कलेक्टिव मेमोरीज अचानक से आपके दिमाग में आने लगती हैं, फिर आप सोचते हो कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। एंड दैट वाज दैट वन मोमेंट दैट आई रियलाइज्ड कि मतलब इंसान में एटीट्यूड भी जरूरी है। Running this business and starting a laundry store, it made me more humble and mature. Obviously that happened, but that also kept my attitude aside, because I had come from a situation wherein I was working with the chief minister, I was working with bureaucrats and IAS officers and IPS officers. तो मैं आया था बहुत ईगो लेकर धंधा करने के लिए। ये सब सिचुएशंस होने लगी तो आई वाज प्रीटी हैप्पी इन द बिगिनिंग कि अरे मैं तो हम्बल हो रहा हूँ, थिंग्स आर गुड फॉर मी। बट आफ्टर दिस वन इंसिडेंट आई रियलाइज्ड कि यार एटीट्यूड चाहिए। तो आई मीन दीज आर द इंस्टेंसेस दैट आई रिमेम्बर कि स्ट्रगल हमने बहुत किया है, सिचुएशंस हमने बहुत देखे हैं, बट जैसा कहते हैं कि टफ टाइम्स brings out the best in you. I remember I read this poem by Rudyard Kipling, If करके वो poem है। I think it's a letter from a father to a son. It's about, if you can do this, if you can do that, if you can do this, if you can do that. He says this one thing कि if you can deal with both triumphs and मतलब कि अगर आप अपने बेस्ट सिचुएशन में एंड अपने आप वर्स्ट सिचुएशन में, इफ यू कैन डील विथ बोथ दीज इम्पोस्टर्स इन द सिमिलर मैनर, मतलब ये बहरूपिया है आपका सबसे बेस्ट मोमेंट और आपका सबसे खराब मोमेंट। इट्स नॉट व्हाट यू थिंक इट इज, यू हैव टू मेंटेन योर काम। And then the poem continues, and in the end, it says कि and if you can, walk with the king and be, so अगर आप एक राजा के साथ भी चल रहे हो and you're behaving in the same manner and you maintain your calm and you have the same attitude while you're walking with the poorest of the poor. So last में ऐसे आता है and it says then you will be a man, my son. So जब चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, I was what I am today. जब चीजें बहुत खराब हुई, I was what I am today. These are all imposters. If you are out in this journey of creating something impactful for the society, for yourself, if you're out to create money out there, nothing comes easy. It can only, these situations make you tough, and it brings out the best in you. That's the best part about struggles. Now tell me कि अभी जो startup scene है, right? In the recent past, I'll say since the beginning of 2023, the startup wave which we saw in 2020, 21, 22 has sort of faded, right? The vein आया है. So what are your views on that and the businesses that have sailed through this? What do you think of that? यार हमारे लिए तो सारे सिचुएशन सेम थे। हमने चालू या मेरे दिमाग में थॉट प्रोसेस कब आया था स्टार्टअप करने का, जब स्टार्टअप का इंडिया में लोग जानते थे बट बज़ नहीं था। we all knew Vijay Shekhar Sharma and we were really proud of the Kamath brothers या फिर Ritesh Agrawal, Dipinder for starting Zomato, this Ola story, all of it, Kunal Shah, but नाम थे, अच्छा मुकाम इन लोगों ने हासिल कर लिया था and they were doing something very revolutionary. तो we started उस टाइम पे, बीच में पीक आया था ड्यूरिंग 2021 2022, इट्स अबाउट द स्टार्टअप फंडिंग वाला फेज कि बहुत फंडिंग आ रही थी, सबको पैसे मिल रहे थे वाला फेज सबको लगता था। देन आई थिंक 2022 हैपेंड एंड सॉर्ट ऑफ मार्केट का बबल फटा। बबल के बारे में एक चीज है कि great companies have come out of these situations.
the companies who have sailed through these situations. .com bubble, 2007 का crash, then you know this, जिन companies ने इन situations को survive किया है, and they have stood tall through these situations, they are the best that they could be at this present moment. So मेरा ये मानना है कि जो हुआ या जो होता है अच्छे के लिए होता है. गीता में भी ये चीज लिखी है कि आप कुछ लेकर नहीं आते हो और आप कुछ लेकर नहीं जाओगे. But yeah, I mean, more or less, what I think is market corrects itself. Boom period आता है, market correct करता है, अगेन वापस से बूम आएगा, फिर मार्केट करेक्ट करेगा अपने आप को. और ये करेक्शंस इसलिए होता है बिकॉज द मार्केट वांट्स टू टेस्ट यू, द आइडियाज, द टीम, द प्रोडक्ट, द मार्केट इन जनरल. एंड जिन लोगों ने उस सिचुएशन को सरवाइव करा है, आई थिंक दे आर डूइंग गुड. सो इट्स मोर और लेस नॉट अबाउट द फंडिंग विंटर या फिर इट्स रेनिंग मनी. इट्स अबाउट यू नो आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है. आपका प्रोडक्ट अच्छा है, is it good for the customer, because customer is the king. He has to like a product, he has to use it again. The traction should be natural. मतलब अगर मैंने आपका प्रोडक्ट 2 बार यूज कर लिया तो तीसरे बार के लिए मेरे को एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं चाहिए. रिटेंशन ऑटोमेटिक, मतलब तीसरा बार आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे आके लॉन्ड्री ऑर्डर करनी है. अगर मैं आपको एडवर्टीजमेंट से पुश करूंगा, डिस्काउंट कूपन से पुश करूंगा, देन आई मीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो नेचुरल ट्रैक्शन नहीं है. तो अगर आपका पीएमएफ सही बैठ गया है तो आई थिंक यू आर अ ग्रेट कंपनी टू बी. ओके, एंड आई थिंक इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी थोड़ी बात की है, बट स्टिल एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि देखो, यू गाइज हैव बीन बूटस्ट्रैप्ड, राइट? नाउ ऐसा क्यों नहीं किया कि से लाइक सम एनी अदर स्टार्टअप, आई विल नॉट टेक नेम्स, बट लाइक एनी अदर स्टार्टअप, फंड उठाया, स्केल किया, भले वी आर नॉट प्रॉफिटेबल, राइट? यू गाइज आर राइट नाउ प्रॉफिटेबल, बट ऐसा कि चलो प्रॉफिटेबल नहीं है बट रेवेन्यू आ रहा है, राइट? जो भी डिस्काउंट्स दिया, ये किया, वो किया, विद व्हाटएवर, सिर्फ स्केलिंग पे फोकस क्यों नहीं किया, एंड व्हाई डिड यू फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी? यार ऐसा नहीं है कि हमने फंड रेज के लिए ट्राई नहीं किया था. व्हेन वी स्टार्टेड आउट, यू नो, वी वर इन एवरी एंजल इन्वेस्टर या फिर माइक्रो वीसी फंड के ऑफिस में हमारा एक डेक तो एटलीस्ट पहुंचा देते थे हम. 40-45 इन्वेस्टर ने रिजेक्ट किया है, तब जाके ये कॉन्फिडेंस आया कि यार हम कुछ गलत तो कर रहे होंगे. एंड गलत करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उदास होकर बैठ जाओ. गलत करने का मतलब होता है कि यू कम आउट ऑफ अ लर्निंग. जैसा मैंने आपको बताया कि इट्स अबाउट योर पीएमएफ. आई थिंक इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स ये जरूरी नहीं है कि प्रॉफिटेबल है, एंड फंडिंग के लिए भी जरूरी नहीं है. हमारा माइंडसेट ऐसा है कि स्टार्टअप है एंड प्रॉफिटेबल है या होना चाहिए. सी द थिंग इज, यू नो, इफ यू हैव गॉट अ गुड पीएमएफ, इवेंचुअली यू आर गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल. पेटीएम crashed badly in the market, but they are EBITDA profitable now. Last week they had this news, their shares jumped by 20%. And I've always admired VSS, I mean Vijay Shekhar, कि यार he is the guy, वो passion, वो energy, वो मेरे को बहुत पसंद करता, मतलब I really like him, I really admire him. तो हमने फंडिंग के लिए, like we have been to offices, we also went to Shark Tank last year. We went to Mumbai till the Mumbai round. I mean, अगर हमारा मुंबई राउंड क्लियर होता तो we would have been in front of the sharks and asking for money. We did some pivot, we did some, you know, work on the deck wala part. We did some, you know, things with the company, restructuring it, making things right, platform develop किया. numbers सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, because people have to use your platform. numbers आनी चाहिए, retention अच्छी होनी चाहिए. so thing is कि मतलब आप स्टार्टअप के लिए पैसा तभी उठाओ जब आपको लगे कि अब टाइम आ गया है. मेरा और मेरे को-फाउंडर का या फिर हमारे एडवाइजर्स का भी यही सोच है कि यू नो व्हाट, व्हाई वी आर डूइंग दिस इज बिकॉज we are testing it out at a very smaller market. We are doing this in Twin City, and we are perfectualizing it right now. And once we know कि यार अब तो बैठ गया है, then we scale up. So it's about you perfectualize a model and then you replicate it
And it's pretty easily when you know what has to be done and when you are multiplying to more cities. So you're preparing that one model that has to be prepared. Right, absolutely. Right. Okay, now tell me one thing. Startups जो है ना वो बहुत ग्लैमराइज हो चुके हैं, राइट? दो people may think differently right now, but in general startup founders and like doing a startup has been glamorized, and like someone who's in a job is being ऐसा के क्या कर रहा है तू. Now the thing is that doing a startup is definitely not wrong. So is doing a job, right? The point is कि while whatever you do, you must know कि तुम क्या कर रहे हो, what you're signing up for. What is happening is a lot of people are just doing startups for the sake and for the glamour part of it. They don't know what goes on the back end, right? You did that laundry thing to know what happened on the back end, because वो अगर तुम्हें पता है तो ही आप आगे कुछ भी कर सकते हैं, right? So what this is happening right now, and it is very well known, well documented as well. So what do you think of this, and what are your experiences of चलो dark side है क्या? I'll not say dark side exactly, but yeah, the tough part. What is it? So I don't know. I mean, how the audience will take this as, but it's not easy building a startup. It's not easy running a startup. I mean, you have to be fully, deployed for what you're doing. You have to be fully aware of the situation that you are in. You have to be fully dedicated to it. For the startups, for my friends, I mean, we've already raised a couple of rounds. For people who are bootstrapped, for startups who have who no longer exists, and for people who want to start their own journey in this ecosystem. ग्लैमर आपको सिर्फ सामने से दिखता है. आपको ये तो दिख जाती है कि फंडिंग आ गई, बट उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे की कहानी आपको नहीं समझ में आती है. आई थिंक एक चीज तो मैं बहुत ही सही शब्द में बता दूं कि यू बी रेडी फॉर मिसिंग आउट ऑन इम्पोर्टेंट ओकेजन्स ऑफ योर लाइफ. There have been so many. I mean, I can forget to, I cannot name just one. मैं example के तौर पे बोलूँ, it becomes days to talk to your parents. आपको अपने friends से बात किए हुए possibly महीने हो जाते हैं. And these are all your best friends whom you have grown up with. मैं एक छोटा सा आपको example बोलूँ कि my sister has a beautiful niece. Well, I have a beautiful niece, and my sister, she I think last year, I remember, we are going through this phase, and I had to be home, and I think मैं life में पहली बार मामा बन रहा था. खुशी थी, सब कुछ था, but I couldn't see her for the next 6 months. Everybody was there, relatives, friends, XYZ, सब लोग. मैं नहीं था, तो मेरे को 6 महीने लग गए अपने भांजी से मिलने के लिए. माई मदर केम फ्रॉम दिस तीर्थ यात्रा से. शी जस्ट केम बैक, आई थिंक 2 महीने पहले. एंड हमारे यहाँ होता है क्या कि हमारे यहाँ वंस यू आर बैक फ्रॉम सच प्लेसेस, यू गिव अ सोशल गैदरिंग होती है, पार्टी करते हो. सिंस माई फैमिली हैज दिस गुड नेटवर्क एंड थोड़ा बैकग्राउंड वैसा है, आई मीन क्लोज टू 1000 पीपल वर देयर at my hometown, मेरे घर पे, and it was a good dinner का celebration, and और मैं नहीं था. So the people who were there, मेरे friends, मेरे relatives, मेरे neighbors, they were all asking about me. I was missing that moment. I've grown up with these people. My mom, I mean, मेरी girlfriend के birthday पे I couldn't be with her. On her birthday. And these are all small, important occasions. Something. So आप be ready कि ये सारे moments पे तो आप miss out करने वाले हो. And then the other part is about your sleep schedule. कि अगर आपको सही समय से आपने सोने का अगर कुछ ऐसा आपने सेट कर रखा है, तो वो स्टार्टअप्स में तो नहीं होगा.
because you're traveling so much, you're working, you have meetings, you have deadlines to meet, you have milestones to touch. So we hardly, I hardly sleep for like good 4 hours, and then we have to 5 hours on Sundays, 7 hours. But yeah, that's the thing. You go back late, you come back early morning. That's the thing. So glamour नजर आता है. Social parties में हम भी जाते हैं. But parties में it's mostly about work. So basically they're disguised form of meetings. Disguised form. Enjoy कर रहे हैं, सबके हाथ में ड्रिंक है, but सबके दिमाग में चल कुछ और रहा है. So glamour मैं सोच रहा हूँ glamour कहाँ था. देख लो यार क्या हो रहा है, ठीक है. And I think I want to clear this myth out. जिसको लगता है कि स्टार्टअप फाउंडर बनने से आपके पास पैसे भी बहुत आ जाते हैं. कंपनी के पास पैसे बहुत रहते हैं. मेरी कंपनी के पास भी अच्छे खासे कुछ तो है. But yeah, I am a salaried man in my own company. I survive on some thousands of rupees. And when companies are, funded and, they have got multiple rounds, even till the day जब founder exit लेता है from his own company, या compelled या naturally या जैसे भी, या कोई company acquire कर ली थी, M&A हो जाता है, the best he could get is possibly few crores, and this is like good 10 year की जर्नी के बाद, 10 years 15 year के जर्नी के बाद, और आपकी सारी मेहनत और सब कुछ these nights missing out on these occasions. Yeah, and बेस्ट के सिनेरियोज में आपको करोड़ बता रहा हूँ कि आपके शेयर्स किसी ने लिए एंड यू आर लेफ्ट विथ करोड़ और 2 or 5 crores whatever. और कंपनी की वैल्यूएशन 10 साल पहले ही 50 करोड़ की हो गई है. You could have sold it, right? तो और 10 साल में सोचो वो कहाँ तक पहुंचेगी, फिर भी यू आर लेफ्ट विथ नो मनी. So I think you think smart before you want to enter the startup ecosystem. Because you have to be sure कि आप मजे लेने तो नहीं आ रहे हो. ये दुनिया मजा तो नहीं लेने देगी आपको, बट आप दुनिया जीतने आ रहे हो. What's more important for you? आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपके लिए स्टार्टअप है. पैसा और ग्लैमर तो मुझे लगा कि पैसा इट्स देयर, पैसा मिलता है, पैसा होता भी है. ग्लैमर भी इफ आई गेट अ ब्लू टिक, दुनिया के लिए वो ग्लैमर हो जाएगा. मेरे लिए वो चीज मटेरियलिस्टिक नहीं है. सो नाउ टेल मी वन थिंग कि आप कह रहे हैं कि राइट ग्लैमर नहीं है, एंड दैट इज व्हाट पीपल ऑन द इनसाइड नो एज वेल. सो देन व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड एंड व्हाई आर यू डूइंग दिस? एंड मोर देन दैट, चलो लाइक दिस इज वन क्वेश्चन, और ये पूछते पूछते एक और चीज जो मेरे दिमाग में आ रही, दैट इज के अ लॉट ऑफ मोस्ट फाउंडर्स आर they love books, they love reading, right? So are you in the same category, and if that is the case, then what do you want to say about that? Yeah, I think it's not just about being founders. Everybody should read books. सबको पढ़ना चाहिए. आप जॉब कर रहे हो, आप कॉलेज में प्रोफेसर हो, आप स्टार्टअप फाउंडर हो, या आप कुछ और भी कर रहे हो, बुक्स तो पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है. So I'm reading Naval Ravikant right now. Naval is the guy who has been an early investor into 200 companies. For example, Uber. He's also the co-founder of AngelList. So he has this podcast खुद का ही, nav.ai, .al. So that's there. I'm reading Naval. A lot of perception, चीजें clear होती हैं. Naval talks about happiness and content, satisfaction, fulfillment. So that's one thing. I remember I took this leave last month. I've not been on leave for 2 years now, and एक टाइम ऐसा आया कि जब मुझे लगा कि अब I think the team can take care of for a while at least. So I was in leave for like good 15 days. And so I was in a meeting in Bangalore. I went to another meeting in Chennai. Then Pondy I was on leave.
and I had to come through Delhi. That was the center point. So for one day I went to Nainital, and I heard a lot about this place in the foothills of Nainital, about this Kainchi Dham, and Neem Karoli Baba ki jagah hai wo, and I wanted to visit it because I think Mark Zuckerberg has talked about it when he was in his early days of Facebook. When he was starting Facebook, and he was going through a rough patch, he spoke to Steve Jobs, his mentor. And Steve suggested to visit India and to visit this place. Steve was here in India in 1970s when he was starting Apple. So yeah, I mean, और मैं recently intrigued हो गया था because I saw Vijay Shekhar Sharma and Vishal Gondal visiting Kainchi Dham. तो मैं गया and it was like heaven. Because आप जब वहाँ जाते हो, you leave all your belongings behind. It's you visiting the temple. No, no worries, no tension, no numbers, no fund, and that was one place that I have really been to, जहाँ पे मुझे लगा कि सिर्फ मैं गया हूँ. Leave all your tensions behind, and it was one hell of an experience, because I got emotional and I got happy, and I was content, because you're doing a lot of things. You're working hard, and that comes to the second part of your question is and at that moment I realized why am I doing it for, and even if I'm doing it for I should be happy doing it. So ग्लैमर, पैसा, XYZ सब कुछ आ जाएगा, बट खुशी होनी चाहिए आपको उन सब चीज़ों को करने के लिए. तो I really recommend people to go and visit Kainchi Dham. About the second question, I mean, why am I doing it for? पैसा, ग्लैमर सब कुछ मिलेगा, बट बिगर इम्पैक्ट आप क्या क्रिएट कर रहे हो? जब हम बड़े हो रहे थे तो वी वर रीडिंग स्टोरीज अबाउट जापान, चाइना, US. यहाँ पे ये कुछ आ रहा है, जापान इज गुड इन दिस टेक्नोलॉजी, चाइना इन सारे मामलों में आगे बढ़ रहा है, इन टेक, इन स्टार्टअप्स, इन कंपनीज. I want to do it for Bharat, because मैं अब चाहता हूं कि हम दिखाएं कि इंडिया में क्या बन रहा है, भारत में क्या बन रहा है, और दुनिया वो देख रही है with the companies that's coming up. So I'm doing it for the bigger impact. And for Bharat का मतलब है कि आप यहाँ के लोगों के लिए क्या कर रहे हो. I'll give you an example कि मेरे vendors में mostly जो transactions होते थे before we onboarded them was in cash. अगर उनको लोन लेने के लिए लोन लेना है तो they visit the bank and bank मना कर देता है, because उनके पास तो ITR नहीं है, ITR नहीं है, उनके पास transaction records नहीं है, because mostly they're dealing with cash. तो हमने ये रिकंसिलिएशन रिपोर्ट से ये उनका वेल कराया कि हर महीने, हर रोज आप कितना अर्न कर रहे हो, सारे ट्रांजैक्शंस, एंड वी आर वैलिडेटिंग द डेटा फॉर देम. द बैंक्स, फॉर द बैंक्स दे हैव बिकम मोर रिलायबल. अगर बैंक को उनको लोन देना है तो दे सकती है. Yeah, because now they have a record. They have a record of transactions, and there are people who are earning good amount. But सिर्फ कैश में था तो बैंक को लगता था कि यार इस पे तो भरोसा ही नहीं कर सकते, ये तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, ये तो केवल इस्त्री कर रहा है, या तो ये कपड़ों की धुलाई करके दे रहा है. So we did that, and इस वजह से जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, या हमें जो लग रहा है कि जो चेन ऑफ मोमेंटम क्रिएट होगा वो कहाँ तक जा सकता है. I mean, that is one purpose of it. Financial literacy is something that I'm really proud of कि हम वो create कर रहे हैं. Education, अगर उसको economies of scale के through उसकी income generate हो रही है, numbers grow कर रहे हैं,
तो उसके बच्चे पढ़ेंगे, उसके लोग जिसके लिए ही इज डूइंग द बिजनेस या कोई भी, दे विल ग्रो, they'll be starting out probably their own venture, they'll become IAS officers, civil servants, a college lecturer, but it will not happen, it will all happen in the next 10 years to 15 years when all this the flood that's coming in from Indian tech companies, Indian ventures, it's going to to bring it on table. Speaking of Bharat, now tell me one thing. At the time of recording, Adani's stocks and the Hindenburg report has been in news for a long time, right? You being in the startup ecosystem must have gone through it and you must have had a fair idea of it. What do you think is this all about? यार मार्केट तो करेक्ट करेगा ना. I don't like to talk too much about Adani. I think he has done tremendously good for himself and for the country as well. But I think what happened in the last couple of years, market is just correcting that. I mean, if you go through the report, I mean, I have not been through the report personally, but I have read part and portions of the report, and I know what's happening and the point is सबको मालूम था. जिस हिसाब से शेयर्स ऊपर जा रहे थे सबको मालूम था कि कुछ तो होगा. So yeah, I mean, all I can say is कि मार्केट करेक्शन कर रहा है, करने दो. हमारे लिए भी अच्छा है, अदानी जी के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, और हाइडेनबर्ग भी कमा रहा है शॉर्ट सेलिंग के थ्रू. I mean, that's there, but for the larger good, I mean, things like this, I mean, it's bad for the Indian economy. Because if and when the company survives, वो एक मोमेंटम ना लेकर आ जाए ऐसे ही दूसरे स्टार्टअप्स और कंपनीज के लिए कि ऐसा ही कुछ करके हम ग्रो कर सकते हैं. we've seen what has happened in during हर्षद मेहता के केसेस में, केतन पारिक के केसेस में. I mean, that is not going to happen because he's a pretty smart player. But the point is कि करेक्शन जरूरी है. Right. Okay. Now थोड़ा लाइट टॉपिक पे आते हुए, you are an Indian kid, right? You're supposed to be at least a cricket watcher, if not a cricket lover. तो जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हम अभी, right? The border Gavaskar trophy is going on. यार forgive me for the audio, मेरा गला बहुत खराब है, please, right? So the border Gavaskar trophy is going on. Now tell me, who do you think is going to win this? जब ये आउट होगा तब people will know about it. But let me ask you. तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है. I mean, it's India, of course. We are playing on our ground, and I think what we've taken 10 wickets आज ही. I was seeing this record ना, आज India in the last 26 innings that they've played in India, मतलब होम ग्राउंड पे 25 times सामने वाली टीम को ऑल आउट किया है. That's an impressive record to hold. That's an analysis that I saw today. Yeah, I mean, both Ashwin and Jadeja, they're doing good. Yeah. So I also wanted, I mean, Rishabh Pant, but Time probably. Yeah, I know, but it's India for sure. I mean, मेरे को ऑस्ट्रेलिया के सामने ऋषभ पंत दिखता है. Right. मेरे को गाबा नजर आता है. Gaba, exactly. That's what I was going to talk about, right? So, but anyway, guys, with Bharat, with India, and with India winning the Border Gavaskar Trophy, we end this podcast. Vaibhav, thanks a lot for coming, and it was an absolute pleasure doing this podcast with you. Thank you so much. Thank you so much, Subir. It's been fun, to talk about things that that I've not spoken. R of patch, probably Cleaneo, what we are looking for in the future. So thank you so much. I mean, yep. Okay, guys. So Cleaneo के description में link डाल दूंगा. Just check it out, right? I obviously recommend it, but ये कोई sponsored video नहीं है, इसलिए if you like it, just go through it. It's a great app. With that, bye bye. Signing off.